Rock and roll, rock and roll. The ATM machine disappeared, so we're gonna have to go on a special Sabbath. What an adventure. I guess we're having adventures with yours truly, Dragon, and get my rainbow umbrella going and just start rock and rolling. Turn my head left or right before I cross the street, and we're gonna go straight deep, straight in, straight deep, all the way south, I guess, without turning back on the shoes. No steel toe boots because it's Saturday. The Sabbath rock and roll for the farmers, firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. And they just happened to take away they took away the ATM machine, so I couldn't check I couldn't check my bank account. I couldn't check whatever the case may be, To get a little bit of that money, I gotta get the Sabbath to get for the long weekend, But I wanted to get it a little bit of that rock and roll to get it for the Sabbath. And I wanted to get some chicken because he was on special, so, grateful, thankful. My rent's paid, the electricity bill's paid, got food and coffee, and we dancing, rock and rolling. Dancing is my favorite sport, Rainbow Dragon, he's that priestess. I guess gonna let my main out because it is the Sabbath. Let my main out, 3:44 p.m. is the Sabbath. I retrieved a package from my anonymous friend here between, where it's kind of a weird place, We Aspies having that Asperger's, being yours truly, androgynous pansexual Aspie. And of course, have noticed that they're the lights, not the lights, but the entrance. There's two entrances, but one is an exit, right? But there's two numbers. There's number 40 and number 44. So it's 40 and 44, 40 and 44. And even the other day I was discussing with the cashier or part owner, I think they have a joint family run here in Montreal, Huck Island, NDG. Well, actually, not really my neighborhood, NDG, but Montreal West, see? Montreal West. So he didn't even notice. He said, I never noticed. I've been here for years and years and years. I never noticed there was still the number 44 on it. On the door, the entrance is number 40. And on the exit is number 44. So he had never noticed. So we Aspies sometimes notice these peculiar, weird details that other people don't notice. And that's neurodivergence for you, And we can be awkward and strange. Thank you to my anonymous friend for whom I picked the package. And got to get that donation for this package here. I got this great gift right here. Great. This is the t-shirt. I'm auctioning it for $1 million to pay my debt. Auctioning the red pants, burgundy red pants, to pay my $10,000 debt, $1 million each. And the underwear, I bought secondhand those underwear. They're actually shorts that I'm wearing for the summer, spring, summer, autumn, when it's plus 15 type of shorts. But my policy, I go shorts when it's 20 degrees plus, so here we are, grateful, thankful. It's about 20 degrees, more than average, by a few degrees here in Montreal, Huck Island. So although financially stressed, I'm grateful, thankful. My rent's paid, electricity bill, and I got my bills paid, Rent's paid, electricity bills paid, got some food and coffee at home, got half of the package of wafers, and I gotta give some love, salutations to the butchers, the bakers, the nurses, the firefighters, and the store clerk who helped me out and give me this package and put a little bit of information there and rocked and roll with that. So I gotta give a little bit of credit to the workers, now firefighters, LOV, the firefighters, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the truckers on the road. And see, we got a town hall here in Montreal West, and you got that Latin M is 1,000, C is 100 M, so you gotta subtract the other way around, so that's 910. MCMX is 910, and of course I got 7 seconds to go. How do I know the Latin? Well, in Aspies, geopolitics is my special interest, and when you study geopolitics, you gotta get a little bit of that Latin, because part of blah 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 Western civilization, in which here we are distinct but not divorced from Western civilization in the North American collective, So that's all we gotta get on the appellation to do it, and to rock and roll all the time for the farmers, the butchers, the truckers, the nurses, the grocery store clerks. So I'm in a bit of a hurry, because I think the store closes at 5, and tomorrow it might be closed because Monday we got that Victoria Day here, or Jour de Patriote isn't that French. So I'm just gonna rest, bathe, and clean my room off some temple, on the Monday holiday. And I just gotta give a little bit of looky look. I could split this house 50-50 with my anonymous friend. I wish I could have a few million to give 50%, half of every billion, and get a house like this. We can split 50-50, because now I still live in an underground basement,
but it's bigger. Not that much of a percentile bigness, but it's bigger than when I used to live. I used to live in a very small, like a prison cell, you know, like a prison cell, basically like a prison cell, but it was full of mold, black, yellowish type of red, whitish type of blackish. We have a whole type of those different colors, a mixture of white and red and black and greenish mold, you know. And of course I lived there, and before my life prior to that I got that retrograde amnesia memory loss, so it's hard for me to access those memories prior to me moving to where I live now. So I moved there with nothing really, you know. I moved there with nothing. I don't even remember, I guess, my high school diploma, but my memory goes black out. I go 7 years plus. Yeah, I have a good memory of the past 7 years, especially is when I traversed Canada coast to coast, you know, in 2017. That event changed my whole life. I crossed Canada coast to coast, and that event made me establish a strong esprit de corps with my fellow Canadians, and they are my family, Quebecers, Canadians, North Americans, and Quebecers, and my brothers and sisters in the USA. So that's what we're gonna rock and roll with that doing, you know. But that event made me come out of being depressed and suicidal. I was depressed, I was suicidal, and crossing Canada coast to coast. In August, went in BC, British Columbia, Vancouver, and in September, Halifax. I still got the tickets for we went to British Columbia, Vancouver by bus. It took 3.5 days from Montreal to Vancouver, and then coming back. So we spent like 7 days total, 3.5 to go, 3.5 to come back on the bus, and then 25 hours and 44 minutes in order to come back. So by train, we went by train in September 2017 to Halifax. So we crossed by train and by bus. So that bus was really hardcore. It was really quite memorable, and we changed buses several times along the way. In Ontario we changed like 3 times. Then in Manitoba, shout out to Manitoba, gotta think about Manitoba firefighters, sending some love, including you're in my thoughts, marches. And as I march now, I gotta meditate if I were there on the field and how we proceed. If we got some helicopters, I would be a billionaire who has 44 helicopters. I would definitely give, you know, I say put them all to good use. If you can fly helicopters and go salvage, drop in food, and go put them some good use, you know. So that's why I think I know that we need the Dragon Army, aka North American Integrated Defense League, for SSD only, Legion, to be only for SSD, Security Service and Defense, and Fourth Dimension plus Emergency Response Assistance, and the SSD principles, and then the plus Fourth Dimension, the North American Imperial People's SSD Legions for the 10 provinces, 50 states, and 3 territories. So that's 63 for you for the North American Collective, as a philosopher artist of the North American Civilisation Collective, who's paid rent, paid my electricity bill, paid my rent, paid my electricity bill, got some coffee at home, got some food, and admiring a little bit of a luscious garden here. So good. So much greenery. We still got lucky with the greenery in Montreal. Hawk Island, Montreal is a big island, H-A-W-K, Hawk, you know, but it's a huge island. It's not a small island. It's populated with 2.5 million people. It's like a small country, biggest, most populated city in Canada. Top 10, 7th or 8th in North America. 7th or 8th in North America. 7th or 8th, you know, so that is something which we got to do and be producive of, and be mindful, you know, of all the things which we have, and got to give some salutation to the firefighters and all those involved in the Manitoba wildfires, you know. Gonna hold some vigils, of course, over the weekend for my fellow Manitobans. You know, I crossed Manitoba in 2017, and that's gonna give you a little bit of that Manitoba for the drill. And we love you, Manitobans. Love I got. Rock and roll for Manitoba. Let's get firefighters go. Rock and roll for Manitoba. Let's go, firefighters, go. Rock and roll for, but that's what I got now. Money I don't have to send, but if I would be a billionaire, millionaire, I would definitely, of course, for my fellow Manitobans, you know, because we're part of the Canada. You know, I got Canada tatted up there. Don't ask me when I have this tattoo or when I got it, and probably 22 plus years ago. All my tats, I don't remember that means that all my tats are more than 11 years old. So since I got blackouts of memory after 11 years, my life prior to, say if I subtract today's 2015, we could go up to
16, then my memory starts blurring out, starts kind of like foggy, then 15 gets foggy, 14, then it's like blackouts, you know, like blackouts, like raw retrograde amnesia, you know. So usually caused by trauma or prolonged illness, maybe where I lived, you know, the mold, MOLD, and was there, moved from there, was depressed, suicidal, and got out of my depression by being suicidal, and here I am, more than 80 pounds down, between 80 pounds and 93 pounds, and since I started my fitness journey right after crossing Canada, coast to coast, ocean to ocean, you know, that's when I crossed Canada, and that's changed my whole life, you know. And see how my Asprey brain now, because I have Asperger's, I see this railroads and I know I'm going on the highway, so now I'm placing them from a perspective of a geopolitical analysis, because I'm an independent geopolitical theoretical analyst and theorist, again, who has predicted what's happening now. So I predicted what's happening now back in 2019, October, November, in a general overall manner, not to be overly specific with details in the analysis, of course, that can be in concordium to finding a solution for where we find ourselves today. That is the 17th of May, 2025, you know. So it's for today and for the future, because as a survivor of COVID also, I had COVID between February 2020 and March 2020, right at the beginning, and I really thought that was my last chapter also. So I live with my scars and my trauma and my healing, and, you know, this neurodivergence, which, you know, I've accepted about 3.5 years ago, because for years and years by several people I've been diagnosed. I said, you know, that you have Asperger's and you have the characteristics, and yeah, you're an Aspie. I'm an Aspie, and I am, and I live with it, and that's how we gotta get doing with the loving of being an Aspie, you know. So get doing, and we gotta get on that love side of things, and look at that beautiful yellow, you know. That's why we gotta get to see the construction workers here, and, you know, Asperger's, to just make a little resume. What it is our brains have mutations. So the Aspie brains, there's mutations in the brain. So an Aspie brain is different from a neurotypical brain, which the neurotypicals, well, you constitute the overall vast majority of the population, being 99.56%, being 99.56, and the Aspie population, like myself, is a tiny small fraction of a population, a minority of less than 1 percentile, less than 0.5%, around 0.44% have Asperger's, around 0.44% have Asperger's, and that's what it is with that, and that's where we're gonna go. 0.44%. 0.44%. So it's not a lot, not even one out of 300. So it's a very small minority of a population. You know, there's not a lot of Aspies in the world. So think about that. 0.44%. 0.44%. So our brains are mutated. There's mutations, plural. It's not just one, it's supposedly several mutations in the brain. So these mutations make Aspies like myself, that we have certain weird, odd, strange, sometimes the way we communicate, interact with others can be strange or awkward or weird, you know, depending on what it is, because if it's geopolitics, well, that's my kingdom, my domain, so that's what I pretty much do on the daily and have done for years and years with a super intensity, super concentration, and super focus, and of course that is my kingdom, my domain. So if you want to have a discussions or discuss my philosophies, initiatives, and of course the theories, which I'm calling for their implementation vis-a-vis the North American Collective, the CIT, Citizen Integration Theory, the DRT, Debt Fusion Theory, and the DFT, the Democratic Fusion Theory, to be implemented via love, you know. See now how my brain works. I see that railway. I know that it's open for potential sabotage and espionage, coast to coast, ocean to ocean, just like our highways. Here we got truckers that are going, of course, on the truck side, and they're delivering those goods, which are vital potentially for the whole North American Collective. You know, just think about it now, Saturday, that on Canada, United States, and even if we got to include Mexico, you know, we got railways for the first time since 2023, which with the merger of Canadian Pacific Kansas City Rail, which reaches all the way deep 2/3 into Mexico, which is elongated right around the Atlantic and the Pacific, right? And that's why we got that coast to coast, ocean to ocean, which is the protocols of the new 911 Dragon Army protocols for their total security, total service, total defense, total service, total security, total defense, total service, total security, total defense, for total SSD protocols, you know, here as we go, and, you know,
2025, I'm the king of rock and roll. Nobody knows, but 2025, I'm the king queen, because you get that 50-50 androgynous pansexual. So I'm the king queen, princess, priestess. For the ambulance, driver gets safe on the road. Truckers, butchers, but acres, not, you know, on the east and on the west, we gotta get it on the best. You know, in the rock and roll, you know, no stress. Yeah, this is my special interest as well, and I am an artist. Dancing is my favorite sport, and those are my special interests. So Aspies, the thing is with Asperger's is that we are super intense, super focused, super concentrated in those special interests, and those special interests, they just take the majority of our mental capacities, mental actions, whatever we do on a daily basis. Those special interests, also known as obsessive interest, they really preoccupy us with intensity, super focus, and we're super in it. We're super focused, super intense, super focused, super concentrated, super focused, super intense are usually those terms which apply. But it's not really an obsession like in the negative sense. It's more, Aspies have to be supported in those things, because yes, those special interests, they can preoccupy our whole daily activities to the detriment of others, to the neglect of other things of life, not necessarily. Okay, for me, hygiene, I try to keep the best hygiene possible, and even I maintain the protocols during COVID for the public hygiene, because of course there's continuing microbes, bacteria, and germs, which of course can affect us negatively in the world. So that's why we need to get germs, bacteria, and microbes, which can be proponent to continuation of disease, you know, because I don't know what caused COVID. I don't know. I believe it was snakes, but I don't know for sure. I cannot rule out another possibility. So my theory that it was snakes, just like somebody says bats, and the new CIA a few weeks ago revised and said that it's in actuality COVID was caused in the lab. It's a laboratory. It was made in a lab. They said that it was possibility that COVID was fabricated and concocted by science, but in a laboratory, man-made COVID. So that it was the last statements on the COVID virus, which I had and I survived in 2020. And of course, I survived in 2020, you know, the coronavirus, and it was really hardcore. I really thought that was my last chapter also. I said, oh, that's it for me, and I'm giddy-doo, and that was, somehow I survived it, and I got triple vaccinated, you know. I got three vaccines, triple vaxxed. And I keep the protocols of the COVID, you know, with hand sanitizer. I carry my hand sanitizer. Yours truly, I think in this backpack, I might have one, but in the other one I have for sure, because this Saturday, so I took the black one instead of the red one today, so that's just something. So back to Asperger's again, being an Aspie, you know, unfortunately there's a high unemployment rate, way too high among Aspies. The unemployment rate is way too high. The unemployment rate is way too high, so it's a lot, and because a lot of people don't understand and don't know exactly what Asperger's is. They think it's a disease which you can catch, you know. Think it's a disease, you know. Say, oh, well, it's a disease, you know. It's not a disease, and it's not an illness, and it's not a mental illness. Our brains, Aspie brains, are different. There's mutations which occurred, and according to the BBC, not to be confused with the pornography acronym for pornography, because I stopped watching myself. I don't condone it. I don't take a moral opinion. Just myself as an individual citizen of the North American Collective, I just stopped watching myself. It's not necessarily that I oppose it. Just myself, I stopped watching pornography around between June 2021 and September 2021. I gotta check because I marked this somewhere, 2021, June or September. So I haven't watched porn in more than 3.5 years, but point is not to be confused with the porn acronym, but the BBC for British Broadcasting Corporation, you know? But supposedly, according to the BBC, British Broadcasting Corporation, these mutations are part of an evolutionary process. So supposedly it's an evolutionary step for mankind's evolution. Asperger's, I'm like, I don't know for sure. I gotta watch it, because I watched it and I kind of fell asleep around a third of it.
So I'm not sure exactly if it is. So it might be. I mean, these are neuroscientists, neurosurgeons, which propose that these mutations in the Aspie brains are just something which is it's an evolutionary process. It might be so, I don't know. I still have to watch the documentary and make more research about it, I guess, because see, as much as for the past 3.5 years I work on my characteristics, because they're not symptoms, you know, not to repeat 2-3 times the same phrase or watch it with echolele, or be careful about personal space, because Aspie sometimes we tend to get so close to a citizen when we discuss close to around 3, 4, 6 inches, you know. I say in comparison to the personal space, these things, you know, in the society, they're more difficult for Aspies and things of a social nature, and sometimes we communicate strangely, but we can have certain clumsiness, which when I don't focus on, when my marches or my dancing, although I dance clumsy, I guess, on my dancing and my clumsiness, when I dance, of course I'm super focused, or when I box, or when I do, you know, artistic or gridiron North American football drills, you know, or push-ups. Those are because I'm focused, because I like sports and fitness, although dancing is my favorite sport, or when I rock and roll. But otherwise than that, you know, it's something which I got to work on. I always got to build bridges, constant bridges between myself being part of this tiny small fraction of the population, of 0.44% of the population, vis-a-vis the 99.56% of the population, of which neurotypicals, my neurotypical brothers and sisters are. So it's always bridging understanding. But unfortunately, among the Asperger community, Aspies, there's a high depression rate, is higher than in neurotypicals. Depression and suicidal tendencies. So suicidal tendencies and ideation and tendencies and depression, because again, you know, Aspies suffer a lot because of being misunderstood and mislabeled, you know, mental illness and whatever case you have, and whatever the case you have with that. So being that you see, and of course being mislabeled in certain ways, you know, mislabeled. And so Asperger's, there's a high unemployment and high depression and suicide rate, and I'm still officially unemployed now, and although I work, this is my work now, and I work yesterday. See my long hours, 3 hour long vids of marching and meditating, saluting, thinking about the North American Civilisation Collectif and my fitness journey and hours, and how we can work, because I'm open for business and work. But please know that we're friends with benefits only, you know. You're man, woman, black, white, or, you know, whatever the case may be. You want to love with me, and man, woman, black, white, you know, friends with benefits only, and we can do some loving, because I play that rainbow. I'm androgynous, pansexual, 50-50, you know. Androgynous, Aspie, pansexual artist, athlete. I'm philosopher, pansexual artist, athlete, I'm philosopher, Aspie, artist, athlete, I'm philosopher. And that's the mountain there. That's the mountain where we are, you know. You see the mountain there, and you see the drill, you see the city, and that's what we're gonna get doing for the city. But that's what it is with that. So that's with the rock and roll, you know. So I'm gonna have to propose again. I proposed and I got a no twice, and it's gonna be a special marriage, you know. Special marriage, you know. That's what it is, and that's what it is with that. And if I get a yes, hopefully I'm gonna get a yes. But you know, that's what it is. And get on the yes, and get on the propositions, and you know, that's what we do, and that's how we're gonna go get it, you know. And here we are for the right, and for the left, and for the butchers, for the nurses, for the doctors, and for the firefighters.
That's what it is with the Montreal. That's where we were yesterday, atop there. That's you see me in the darkness. In the darkness, that was the antenna. In the darkness, that was the antenna there. When I was in the darkness, we were atop that mountain, Mount Royal, the mountain peak Mount Royal. We are atop there. Not that big antenna, that one. That's where we were. That's where you see the red, RED, my favorite color light. We were there, and that's the mountain complex, and that's downtown Montreal. You can see the core, downtown Korea, my 2.5 million people, and here we are, and that's the headquarters of the Dancing Goddess Dragon Kingdom. And yesterday in the darkness, we were there at Mount Royal, and that's what we're gonna get doing, and that's how we're gonna get rock and roll with that. And here we are, gonna continue that rock and roll and continue to get it drilled and turn my back left and right. And we march forward today, you know, is 17th. Please don't pollute. We got a lot of cleaning to do. We got a lot of cleaning to do in the flora, the fauna, you know. Jointly it takes individual capabilities and individual actions, and that's how we got to get doing with that. It takes an individual notifications and individuals to get it on the go, and individuals to LOV, you know. So that's what it is with that, and that's how we got to get doing, man, you know. And we got to get that we gotta get a lot of cleaning, see? A lot of cleaning. So that's why we need the environmental institution, public-private partnership institution, the Dancing Goddess and the Dragon, DGA, aka the North American Integrated Dance League. The North American Integrated Dance League. Oh, beautiful yellow flowers. Let me smell. Oh yeah. It's interesting because these look like the ones sometimes that grow from below, but the blue ones that grow from below. So, wow, what a beautiful yellow. Hey, you know I love yellow flowers, but that's pretty cool. Hey, nice ones. And these are white. They look the same white. Pretty nice. And here you got a little bit of that rosé. Nice. Thank you for planting these. I really love it. Right, it's spring and coming on the summer. I guess they're gonna last for 6 weeks. And it's funny how, you know, the grain, you know, in the seed and the planted inside, and then you get the plantation inside, and then you get the seed, and then you get it grown, and then it grows, and you got beautiful yellow and beautiful rosé, and then it hibernates during the winter and then comes back out again from the ground. Black fertile earth with the sun, and the water, fire and water. It takes both to tango in this process, and the elements, the black fertile earth. And, I mean, if you're into botany, you know more about it, botanicus, but me is geopoliticus, sportus, and dances, and rock and rollers, you know, to get a little bit of that Latin flex. And here, motto of Montreal is Concordia Salus. That's the motto of Montreal, Concordia Salus, meaning well-being through harmony. I guess you can switch it, harmony through well-being. You can, it goes vice versa. Well-being through harmony, or harmony through well-being. I guess it takes a little bit of both to tango once again. And there we are for the truckers. I don't know what they're carrying, but they must be a little bit of that carrying something good, and that's how we gotta get doing, you know. So got a little bit of advertising there, and I'll get advertising, put people to workout fitness, do some push-ups today, do some squats, do my workout. Let's go, me and Michael B. Jordan on the mountain. Good actor. I would love to do a bit of an LGBTQ based scene with Michael B. Jordan.
being, not just because I'm part of the LGBTQ community, but somebody who loves football. But I thought of Michael Sam for some reason. Michael Sam. I guess could play a role, but I write, dialogues. I write scenes for movies. I'm an artist as well, but also a geopolitical, theoretical analyst and theorist. And again, I have predicted what's happening now. I predicted what's happening now back in 2019, and I got my theories and my protocols and fundamental well-being, to get it on the go, and so we're gonna get doing with that. And here we're gonna get on that rock and roll for the butchers, bakers, nurses, warehouse workers, and we're close to where we want to be to get a little bit of that money, because I don't have much and I'm in the red, but thank goodness that I pay $4 a month to have a little bit of overdraft protection. So that overdraft always helps when in need, It's overdraft helps when in need, so that's a little bit of that overdraft protection, and this comes in handy. But my rent's paid, paid for May, electricity bills paid, got food, got coffee, and got Netflix. And when I go back, I'm gonna just rest, maybe go to the mountain tomorrow, and then Monday rest again, and finish watching Umbrella Academy, starting season 2, finish watching season 2, and then starting season 3, I guess, tonight, because I love that show. And I guess we do a 5th season, but I guess some dialogue, I guess some ideas for it, and help support this dream, the dream of this Aspie artist, athlete, philosopher, the North American collective dream. My dream is fundamentally a call for a public-private partnership across the North American civilizational complex, for the North American, for Quebec, Canada, United States, joined for the 63 to create the 2 complementary covenant and cooperative institutions, being the DGA, Dancing Goddess Army, aka North American Integrated Dance League, and the Dragon Army, North American Integrated SSD Legion. Beautiful field of yellow flowers. I gotta see it, gotta get my feet wet. Woo! Passing, because I'm not wearing the steel toe boots, so my feet are getting wet. From the beautiful yellow field. So yellow that you see. Oh yeah, I love it that you be. I love me some yellow flowers. You know that the field is so beautiful. I gotta grown yellow flowers that in the field. Gotta get it for the yellow, gotta get it for Mother Nature. That's that goddess that forget it. Goddess G-O-D-D-S-S it. Goddess that forgot it. G-O-D-D-S-S. Goddess who's with it. Goddess who's lock it. Goddess who's in between it. Goddess gotta flip it. Yellow flowers. Hey, for those flipping some burgers, cheeseburgers, hamburgers across North America, fast food workers, I admire them. And I now they're going to discuss the DRT, because I'm heading towards the bank, and it's proponent to discuss it, or very suitable to discuss it in parallel to me going to the bank and being financially stressed. And I got that feet wet, auctioning the socks, $1 million auctioning the underwear, auctioning my shoes, and the boots, and every item $1 million to give half 50% to my anonymous friend who isn't my friend because of the money. And now the DRT, debt refusion theory. DRT, debt refusion theory, stands for D for debt, R refusion, T for theory. It also integrates the monetary integration theory, which is the financial theory, which was implemented in the European Union. So that theory was implemented in the European Union. Monetary integration theory. So that theory was integrated in the European Union, So that's what it is. So
I make the statement that my DRT theory, debt refusion theory, is the solution or something similar to my DRT theory. The motive that I make that statement is due to the fact that last year we paid 46.5 billion in interest on the public debt. Compute that number and know that the number prior to that in 2020, 2021, the number was 20.3 billion. So what do you notice? You notice that the number has more than doubled, because 20.3 double is 40.6. So the number is 46.5, 46.5. And much of the public and the private financial situation is very similar. Much of the public and private financial situation is very similar. So the fact that we pay so much on the public interest, yes, due to coronavirus, due to COVID virus, we had to implement those programs, protocols to sustain the population due to the coronavirus. But that is just a fact that that is not sustainable. We are on the verge of a public financial collapse. I'm going to ask Uncle Connie, what are we going to cut, reduce the spending? What are we going to cut and reduce the spending? What are we going to cut and reducing the spending? Uncle Connie, what are we going to cut? Because just like an individual whose salary stagnates and only increases by 5, 10, or 15%, and the average salary increase has been 4.4%. 4.4% is not a lot, eh? 4.4% is really not a lot. Really not a lot. 4.4% is not a lot. It's really not a lot. It's really not a lot. 4.4%. So that is the stagnation of the salaries in comparison to potential the interest. So if the interest has doubled for a citizen, more than double, because the micro and macro financial protocols and principium, the mathematical financial principiums, they of course apply fundamentally for the individual and the collective, which is the public, the collective, Canada, the public, the interest on the public debt. The interest on the public debt is the macro, and the interest an individual pays the micro. I don't have credit cards. I have a credit line, $10,000 in debt on my credit line, but an individual who pays, let's say, who paid in 2020, 2021, $156. If the number is double, it's 312, but it's more than double, because 20.3 billion to 46.5 billion is more than double, so it'd be 333. If the individual salary doesn't also double, he, she, they, whatever the case may be, have to reduce the budget. The budget has to be cut. You're gonna have, if that happens to you or to somebody, that person, if the salary doesn't double, has to reduce and cut the spending. So has to cut maybe going out to the movies, going out to the theaters, buying liquor, buying booze, maybe stop smoking cigarettes because they got pricey. And I just saw the other day chocolate. I was, wow, what a price on the Ritter Sports, $7.49. I thought I never seen that, and even it was reduced to $4.99. Even 3.5 years ago, the price was even lower than what the reduction was today. The price was $2.99 and $2.49, and I remember it about 7 years ago. It was $1.99, so it almost quadrupled the price of that chocolate. Yeah, supposedly it's a good one. I remember trying it a few years ago. I think I tried it exactly when I went on the trip last time. And one time I found one. I found one on the street years and years and years ago. About 6 years ago, something like that. I remember finding one because I have a good memory of the past 7, 8 years. I have a very good memory. It's just my memory prior to specifically before moving from that moldy underground small prison-like cell where I lived, with all my trauma scars. I have the solution, the DRT, because we're on the verge of a public financial collapse. It could happen in the coming days, weeks, and months ahead. The public financial collapse could happen in the coming days, weeks, and months ahead. So basically, that's what it is, and that's what we gotta get doing with that. That's what we're gonna get doing with that, So it's something which we gotta be doing on the go. So something which we gotta be doing on the DRT, the debt refusion theory, DRT, debt refusion theory for the creation of the UE, the universal exchange. So I'm gonna explain, and keep in mind that my DRT theory contains monetary integration theory. Monetary integration theory is exactly the financial theory which was implemented in the European Union. So we're gonna take all the public-private debt, convert the Canadian public-private debt into US dollars, added with the US dollars. All that money is going to be added together, and we're going to create a new central bank, and we're going to create the UE, the UE. U dot universal, E dot exchange, U dot unit, U dot universal, E dot exchange, U dot unit, the UE. U dot universal, E dot exchange, U dot unit, the UE.
U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The universal exchange unit is gonna have the value of the US dollar. U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The universal exchange unit is gonna have the value of the US dollars. These flowers. Oh, these smell good. These smell good. So the universal exchange unit, the UE is going to have the value of the US dollar. With that money, we're going to rebuild the infrastructure of the North American Collective. We're going to mass finance citizens' fitness. We're going to build Construct 44 tunnels inspired by the Cheyenne Mountain Complex in order for the collective North American civilization complex continuity. In case of a thermonuclear war, we're going to mass finance tourism. We're going to finance, of course, the two institutions, the public-private partnership institutions, the DGA, Dancing Goddess Army, the North American Integrated Dance League for environmental education and action, both, and dancing because it's pleasurable, and DGA with the Dragon Army, aka the North American Integrated Security and Service and Defense Legion, and I guess for emergency responses, SSD, the two complementary covenant and cooperative institutions. We're going to do a great census, get rid of the border, we're going to get rid of the border, and gonna get rid of the border, make a census, and a great economic, financial, fiscal, security, and service inventory of the Canada, United States joints, because Canada, United States in the same financial situation. So the DRT, debt refusion treaty, is going to be Canada, United States joint for the creation of the UE. All the public-private debt of Canada, United States put together is going to be the foundation for the UE, and then we're going to rebuild the infrastructure, the tunnels, the aqueducts, the bridges, the roads, which are fundamentally are knee deep of deep reparations and repair. A lot of them haven't been repaired since more than 44 years, and the DRT, debt refusion treaty, is the solution, because as I enter here the bank, we're on the verge of a public financial collapse. We are on the verge of a public financial collapse. So paradoxically, me being an ASPI is the solution, The solution, the DRT, or something very similar to it. Fundamentally, it has to resemble my DRT, debt refusion theory, fundamentally, and in essence, and in majority of the principle have to be applied, which is that the current level of interest, and of course the record-breaking credit card, which just yesterday and the day before it was announced that the prices are going to be increasing starting next week. So that's another major problem which we encounter on the horizon. So that's what it is with that. And you can print your receipt. I'm gonna go to the other one. They're having problems. They can't print the receipt, so I'm gonna move to the next one. Maybe the next one is not. Maybe both are the same. Let's see. Can't print the receipt. I guess I don't really need it if I film how much I'm in the minus. And the DRT, debt refusion theory, that is the solution, my brothers and sisters. And now I'm meditating how much, because I press the buttons, right? I press the code. And of course, how many have pressed it before me, Due to the hygiene. Because of the hygiene, because you touch it and I touch it and the screen, and so that's what it makes like that. So just gonna see, this is what I guess I have no choice.
Oh yeah, I'm in the minus. And minus $540. I can go up to minus 600 because of the protection, or minus something like that. And on my credit line, I'm $10,000 on it, and that's maxed out. So financially stressed. That's my only stress right now, to be honest. Is just the economic, financial, commercial, and I'm open for business, you know. And Aspies have a high unemployment, and there's a very high unemployment rate in Aspies, but I'm always open for business and pleasure. Please, 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 friends with benefits only. From now on, friends with benefits only. I can't afford a massage therapy session. Who wants to get a little bit of that afford massage therapy, and willing to trade, you know, get some lotion, get some potion, and I'm gonna look for the disinfectant. Oh, it's inside. The hand sanitizer is there, so I'm just gonna use the next one available. It's super important, you know, to just, you know, because you touch, you know, you touch the screen, and touching the screen with the hands, and there's microbes, man. There's microbes, bacteria, germs. You know, I don't want to be too severe, extreme about it, but you know, personal hygiene and all the things of personal hygiene, which sometimes one might have a personal hygiene habit that's really good, but it might be forgetful sometimes and stress, you know, and we tend to, you know, just basically what I'm saying is keep the protocols, keep the protocols. Yours? Yes. Really nice. Thank you. Mercedes. Yeah. Can I ask you a question? Yes. How fast does it go, and what's the consumption? Now I can do 800 kilometers on the tank very easily. 800 is good. 800 is good. Diesel, 5-cylinder. How much does it cost you about? Mine? The price to fill the tank. Maybe $95 or $100 maybe. OK, c'est bon? Oh, ouais. C'est pas pire, là? Non, non. Je trouve ça vraiment bon, là. Je voulais te demander. Il y a 20 ans, puis tout OK. fonctionne dedans. T'es sérieux? Ah oui? Ouais. Une belle petite machine avec la Ouais, montagne. Autant je l'ai acheté, les prix étaient bons. Aujourd'hui, il a doublé. Oh, tabarnak! Je ne paierais pas le prix pour une affaire de 20 ans. Ah ouais. Le prix que je vois aujourd'hui, c'est bon. Puis l'entretien, ça t'es-tu bien coûteux, l'entretien, pour J'ai l'entretenir? trouvé un mécanicien pour Mercedes qui connaissait, là, ça va OK. bien. Ça prend un Mais spécialiste. j'ai pas eu de problème avec tantôt. OK. Je vais pas te déranger. Puis j'aime bien la montagne. Tu sais, les montagnes, là, Ben ouais. dessus en arrière, là, ça fait comme... Je peux penser aux montagnes de Mont-Royal. Oui, Je vais là je souvent. devrais- je J'étais là devrais- hier. Ah oui? Ouais. Oh, c'est good, ça lui bien. Hey, salut, bonne journée à toi. So that's the thing with Asperger's, you know, sometimes I try to make friends, but sometimes we're very divergent in terms of the communication. So I wanted to ask more questions because I'm really curious about things, you know, how we do the leisure, that, and that's why we got to put a little bit of that rock and roll with it, and we got to get really on that go, you know, with the XYZ, and that's what we gotta get doing with that, and gotta get doing with the rock and roll things, you know. So it's things which we gotta do XYZ, you know, which we gotta be. I like to make friends with benefits from now on. Friends with benefits, and I wanted to sing some rock and roll in French, but I guess I couldn't sing some rock and roll, and that's what it is with that. So that's what we gotta get doing here, 40 and 44, and that's how we gotta get on that rock and roll, man, you know. Something till the end, I guess. Can I pass? Oh, merci. Can I pass? Thank you, merci, thank you. That's how we're gonna get doing, man. And I passed, and that was proper with that, and that's how we're gonna get doing on the go, and so we're gonna get doing on the love side of things, man. You know, it's something which we gotta be meditating about all the time, man. That's another thing that I noticed on the bus. It was 40 and 44, you know, 40 and 44, 40 and 44, 40 and 44, 40 and then a line and 44, you know?
So I wonder things like that. I'm just curious about these weird specific details. It's just Asperger's, and sometimes I might have, I guess, happy meltdowns, but I didn't have one in a while. I used to have them. I used to have Asperger's meltdowns, I guess, happy meltdowns. But in the past 2.5 years, and thank you to my anonymous friend with one of the greatest book on Asperger's I recommend. It's 21st century books. I recommend mostly 21st century books because 21st century, when I accepted my Asperger's, there's been a lot of more understanding and bridging of the bridges and these mutations of the brain, which I have. Mutations of the brain. So Asperger's, these mutations occur and their occurrence on the go. That's what it is with that, and that's what we're gonna get doing. So those oddities and these mutations of the brain, and the book that I recommend is Appreciating Asperger's Syndrome. Appreciating Asperger's Syndrome. Appreciating Asperger's Syndrome. So this appreciation has to come from an understanding that we have strengths, we have forces, we are unrivaled and masters at certain things. And me happens to be geopolitics, sports and fitness and dancing. So geopolitics, and that's what it is, and that's what it is with that, and that's how we gotta rock and roll it. So yeah, here I got. And it's 24/7, these three things: geopolitics, sports, fitness, and rock and roll. They're constant, they're not something which can be separated from life. So basically that's what it is with that. And look at the beautiful sky. Sky, we gotta get it on that skyline. So that's what it is, basically. Well, I'm just gonna put the umbrella up. Where can I put it? I guess I'm gonna put it in her backpack. Yeah. That's what oh yes, it's cold, but gonna get three times, Oh yeah. Anyways, that's what we're gonna get doing, and I'm gonna get on that hydration. Gotta get it on that line, man. I made it in time, I guess, and that's what we're gonna keep doing. Gonna keep on that regulation, and got a budget also because I don't have a lot of money, so I guess it's gonna be 15, $15
20 max. Actually, so my budget, but I gotta spread it. So it's 22 and 22. So 22 for now and 22 for the other time, you know. 22 and 22. So that's plus and plus, I guess. We got a budget, man. Tight budgets. Tight budgets, man. Shit, man. I'll take that one, man. Excusez-moi, je peux-tu te le prendre, celle-là? Ah oui, allez-y, il y a plus de problème. Ok, merci. Ça, je vais te le déposer. Faites juste les laisser là. La personne qui fait les poubelles va s'en occuper. Ok, excuse-moi de te déranger, c'est juste que les autres sont un peu. Ils fonctionnent pas bien. Je vais l'envoyer faire les papiers aussi. Ah ouais, ok, pas de problème. Salut, bonne journée à toi. Not bad, not bad, not bad, papa.
Notice that it's increasing. 1 kilo used to be $9.99, now it's $11.50, $11.50, $11.50. Price is increasing, man. $5.88 is the best for this Nutella. This one is $6.88. Yeah, it's not bad. $6.88. And this one is from, let's see, this one is, so I might decide where it's from, you know, the country of origin. The country of origin. Country of origin. There's no country of origin here. That's interesting. Usually there's here, you know, in the back. So I'm looking for made in, somewhere made, but it doesn't say anything. If it's Germany, I would have taken the Germany one, but I guess I'm gonna, it's been a while, so I guess I'm gonna spread it with this one. That's it. That's it for the spinning. Sweet. No problem.
Salut. This is dead end 6. Ouais. Non, t'es pas c'est chaque dead end. Ok. Celui-là il était 99 cents. Ça fait, tu peux-tu checker parce que la dernière fois, je me suis dit que tu ne connais pas au bon prix. Il a fallu que je retourne. Puis ça, c'est 98, on est passé pour ça, c'est 88. Ok, aussi. Je te demande parce que je suis arrivé donc ça scanner comment. Pas bon prix. Ok, je vais te donner ça cash. 30. Et voilà. Merci. Bye toi aussi. Alright, that was a shopping experience on the budget, so I double checked the bill, you know, because financial stress. So what they do is they add, see, they add here the specials. But I went over budget by $5. So what they do is they add there the special after that, but that's how it goes. And 6 with 6, that's 13 already, you know. Got $2 and that's 15, 17, yeah, 22, and then save some money, but it was only food, so went over budget by $5. By $5.
Stack it up, stack it up, stack it up. This my friend's package is gonna be there. The heaviest at the bottom, I guess, the juices. The juices. It's getting heavy now. Spin it. Heavy now. Well, heavy for some, I guess. Oh yeah, you got it on that heavy now. Gotta do it. Make sure we got it going on the road. For the shopping, for the truckers, for the places, for the butchers, firefighters, and the plumbers. We gotta rock and roll. We gotta rock and roll. Thank you to the workers here. Give them a raise. Give them a raise, give them a raise. And so we're gonna get doing with that. And that's what we're gonna get doing on that go, you know. So something which we gotta get doing on the love, you know. And we gotta get doing for the butchers, the bakers, the truckers, the nurses, the firefighters, the plumbers. The electricians, the welders. Those gotta go now on the backpack. I guess we got that umbrella and gotta switch it, turn it on the side and drop it in for the workers here, you know. So for all those involved, firefighters, plumbers, and I went $5 over budget. I guess not that bad, and waiting for the sun to shine, and there's gonna be a little bit of that truckers and butchers and bakers and nurses and
got a little bit of that shopping, you know, grateful, thankful, got a little bit of that shopping bird and shopping love. And I see, you know, sometimes people are irritated, stressed, stressful times, tough, economic, financial, commercial. My DRTT best, as I've discussed, for the creation of the UE and the North American Collective Imperial People's Legion, the SSD, the SSD, the SSD, Security, Service, and Defense, and we're gonna get it for that drill, and then we're gonna cross one more day, feel the yellow, and now we got that backpack. See the mountain? That's where we were, on the mountain there. So the Three Peak Mountain, you can see it afar off, hundreds of kilometers, hundreds of miles, even outside the island of Montreal. And that antenna is where we were. It was red, red, red yesterday in the darkness. So here we're gonna get that sun clear. Where's the rainbow? Oh, it's clearing up, but I think black, gray, dark thunder clouds are still on the horizon for today, later on for tonight and tomorrow. But tomorrow probably just gonna rest unless I go for sunrise on the mountain, because gotta get sun rays, sunset, and getting a little bit in that water again. Beautiful field of yellow flowers. Thank you, butchers, bakers, nurses, doctors, plumbers, and grocery store clerks, you know. That fellow citizen there who stacks the... I got, fudge! I went deep in the water. Thank goodness it's like... Oh, you got a little bit of lake here. I feel good. It's okay. Doesn't matter, it's just water, I guess. You see, beautiful yellow and beautiful blue. Feel the blue, feel the blue, feel the blue. It's kind of purple actually, with my sunglasses because of my sun. Because they seem blue, but yeah, they're actually bluish, purple, bluish, blue, purple, blue flowers. I see you. You're gonna give me some rock and roll as I go on the know. Hey, I gotta give a salutation, you know, to the one with the carts. You know, the carts that I use, shopping carts. Give a little bit of love. Thank you. A little bit of love, a little bit of... Cause those placing though takes a little bit of physical labor and it's work, you know, and you get the, you know, the majority of the salaries have stagnated. Only a few have increased, and the majority of the prices. That's why I'm calling on the NFL, NHL, and MLB to reduce the tickets by 44.9%. 44.9%. That's my estimated cost for the cost of living to be, of course, done, and that's what we got to be doing with that, and that's what we got to be mindful of: the workers, the butchers, the truckers, the plumbers, the electricians, the welders, firefighters, always thinking about them. And you know, I got this work done here, and I went over budget a bit. Okay, I gotta say that I would have stayed within budget, because I wanted to get my $1.75 wafers, but the wafers were not on the shelf, so because it was on special, reduced by $2. I got the hazelnut spread. I got the Nutella. I am not getting any sponsors. No private, no public at the moment. I'm financially stressed. It's just, you know, I'm shopping on the budget. So I said, because I did more than 25 hours of marching workouts this week, I said I'm gonna get that Nutella, gonna get that hazelnut spread, and that's what I got. I got the hazelnut spread with that, and I'm gonna spread it. I'm gonna try to eat only half of it tonight and half tomorrow night. Hopefully we'll not be eating all Gregorian chant style rock and roll for the truckers, plumbers, butchers, electricians, firefighters, welders, and we're gonna switch it a bit to that French and get a little bit of that cadence as we go back, and that's how we're gonna go back into the sun. So French, a little bit of that French, get ready. Running some French with yours truly, Rainbow Dragon, independent SP artist, athlete, philosopher, androgynous, pansexual, founder of the dancing goddess in the dragon kingdom, with 718 trillions of kisses. In the sun we go, you know we ride it where the rainbow at. Listen to French like Celine Dion, that's what's up. Montreal, Hawk Island, on the go. Et bienvenue. On est le sabbat samedi, le sabbat du royaume de la déesse et du dragon qui danse. Reste et se garde jusqu'à dimanche. Dimanche, au coucher du soleil, on est samedi aujourd'hui, puis bien sûr, c'est des choses que moi-même je dois vous dire, puis je vous envoie bien sûr un peu d'amour, un peu de salutations, de l'amour, des salutations et des choses des choses qu'on est rendu aujourd'hui, bien sûr, à faire. Et
avoir bien sûr une participation et je dois envoyer un peu d'amour à ceux qui sont les travailleurs, tu sais, comme le travail chez Maxi qui poussait les paniers, là, tu sais, pousser les paniers. Je ne le connais pas personnellement, mais vous savez que je vous considère comme une famille, tu sais, les Québécois et Québécoises, puis pas juste les Québécois et Québécoises, là, mais tous ceux qui viennent nous rejoindre au Québec, au Canada, Québec, et qu'est-ce que j'appelle en tant que philosophe dans le complexe de la civilisation de l'Amérique du Nord, et vous voyez ici, ça j'adore. Hey, merci les travailleurs publics, ceux qui ont planté les petites fleurs jaunes ici, là, comme ça, là. Hey, je trouve ça vraiment beau. En printemps, puis en été, puis dans l'automne, ça embellit mon chemin, là. C'est un embellissement de la ville, puis je pense que c'est quelque chose qu'on doit continuer, puis c'est quelque chose qu'on doit faire aussi, bien sûr, nous autres. Fait que, vous voyez ces petites fleurs-là? Les roses de la belle province de Montréal, la métropole des fleurs, que les travailleurs publics ont planté de cette manière, les blanches. Et c'est le printemps encore pendant 5 semaines. Et, oh, j'adore ça, les petits jaunes de même, là. On dirait que c'est un cœur de lion, mais... Cœur de lion, mais on dirait qu'ils ressemblent bien, tu sais, à ceux qui sont en bas, des fois, qui poussent. De la même manière, je parle comment ils sont faits, l'esthétique, là, c'est des belles fleurs. Vous savez, j'adore les fleurs jaunes avec le soleil, le papa. Hein, que je chante pour les camionneurs, travailleurs les boulangeries, de l'Hydro-Québec, ah ouais, mange la danse. Parle-moi pas de travail, je veux du rock&roll, une bière en place, pas de l'eau bénite. Ah ouais, let's go, la belle province. Vous savez que j'ai l'autisme, hautement fonctionnel Asperger, mais quand ça vient au rock'n'roll, c'est mon intérêt spécial. Et s'il vous plaît, polluez pas de même. Faites des choses comme ça, là, ça va dans les poubelles, dans les vidanges, là, tout ça. Là, c'est du bon nettoyage. Là, on a beau faire un petit nettoyage, grand nettoyage. Hein. Fait que, wow. Pour l'environnement, il faut qu'on fasse notre part aussi. Puis c'est là le siège social du royaume de la déesse et du dragon qui danse. Quand je dis prêter allégeance les jours, vous êtes famille, mais ça c'est 100%. Puis vous voyez, c'est là-bas qu'on était hier dans la noirceur où qui chantait en anglais du rock'n'roll. Vous voyez là, là-bas, tu sais. Et voilà. Et voilà. Et c'est des choses comme ça qu'on fait, puis c'est là ma deuxième maison, puis c'est là le siège social, le royaume de la déesse et du dragon qui danse, et là la métropole du Collectif de la Civilisation de l'Amérique du Nord, et le dragon arc-en-ciel. Je suis allé un peu sur le budget parce que j'avais un budget qui me reste pour le mois de mai, là. Un budget qui me reste pour le mois de mai, c'était bien sûr juste de 44$ et 95 cents, quasiment 45, 45. Fait, là, j'ai dit, je vais dépenser rien que la moitié, fait que ça veut dire 22, mais parce qu'on a mi-chemin là, du mois, là, parce que je suis en crise financière, je vis un stress financier, mais je dois quand même dire merci, puis dire ma gratitude. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café, j'ai du thé, puis là, j'ai du poulet pour me faire pour aujourd'hui, puis peut-être pour rester pour demain, là, parce que c'est le long fin de semaine, c'est le jour de Patriote, qu'est-ce qu'on appelle Victoria, mais pour lundi, le congé, fait que je suis allé sur le budget parce que j'ai acheté le Nutella. Je voulais m'acheter des gaufres à la place, c'est les petites gaufres, là, à 1,70$, mais le Nutella était en spécial, réduit à 2$ parce que là, je vois qu'il augmente, fait que ça a été un bon quand même marché, je pense que réduit de 1$ et quelques, là, parce que le prix a augmenté, fait que la dernière fois que je l'ai acheté, c'était... ça fait un bout, fait que j'ai dit, bah, j'aime ça le sucré, vous savez que j'adore, les gaufres, le chocolat, le sucrerie, j'aime bien ça. Puis bien sûr, la tartinade au chocolat et noisettes, cacao et noisettes. J'aime bien ça. Et bon, pour vous dire, bien sûr, encore une fois, en tant qu'artiste, athlète, philosophe et analyste théoricien en géopolitique, aujourd'hui, c'est le jour du sabbat, jusqu'à le sabbat du royaume que je fonde avec des milliards de bisous, crédité par la déesse qui vous chante et puis sur l'heure du bain du soleil, pour y avoir bien du rock'n'roll, c'est pas sans stress. Si les montagnes se plaignent de la gauche et de la droite, Québécois et Québécoises, il faut le faire. Les bras dans les airs, puis ça, c'est la deuxième maison, la montagne où on était hier, où que vous voyez là, c'est le Mont-Royal, le 3 sommets, le Mont-Royal, Outremont, puis Westmont, puis ça, c'est, hier, on voyait le rouge, le flash, la lumière rouge sur l'antenne. C'est une antenne de radio puis de cinéma qui est là en haut de la montagne. Je sais pas bien comment ça fonctionne, l'antenne, toutes ces choses-là. Moi, c'est bien de la géopolitique. J'en ai une idée, bien sûr, d'une manière généralement, là, d'une façon générale, puis c'est des choses de moi-même que moi je fasse, puis c'est des choses que moi je lutte aussi dans cette
ces choses pour le faire de ce combat, puis avoir bien sûr de cette lumière, puis ces choses que je dois faire dans cette manière de l'être, bien sûr, pour le faire de ces choses-là. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je médite au quotidien, puis c'est des choses de moi-même, tu sais, que en faisant un appel à tout ce kit, je veux dire, c'est quoi qu'on fait ici? Ben, c'est bien sûr un travail indépendant en géopolitique puis en artiste. En tant qu'artiste, athlète, philosophe et historien en géopolitique, puis je suis mystique aussi, tu sais, j'ai une spiritualité assez rock&roll, je crois à des réincarnations, des fois je suis né homme-femme, femme-homme, maintenant vous avez monsieur, madame, 50-50, le dragon arc-en-ciel, la prêtresse de la déesse. Ah non, je voulais pas pouvoir le prononcer, le H, Anna, H, Anna. Avec deux H, par exemple, ça va être bien dur, hein? H-A-N-N-A-H. Peut-être pas c'est dur pour certains plus que d'autres, blablabla. Je vous encourage dans l'entraînement physique et québécois de la belle province de chaque côté à côté. Puis soutenez le rêve que je fonde avec des milliards de bisous. C'est mon royaume, le royaume, le nôtre, le mien, le tien, le vôtre. Le royaume de la déesse et du dragon qui danse. Le royaume de la déesse et du dragon qui danse. Le royaume de la déesse et du dragon, D-R-A-G-O-N. Hein? Personne n'est né un dragon, mais moi, ça a pris bien des pompes, bien de la soeur, bien de la peine, bien de l'entraînement physique pour changer, tourner le A dans un O. Fait que c'est ces choses-là qu'il faut que je fasse. Puis bien sûr que je fonde avec des milliards de bisous. Qu'est-ce que c'est en fond? C'est en effet un appel à un partenariat public-privé. Partenariat public-privé pour le collectif de l'Amérique du Nord. Qu'est-ce que j'appelle? J'appelle le collectif de la civilisation de l'Amérique du Nord. Le Québec, le Canada et les États-Unis ont constitué un grand complexe de civilisation, un collectif émergent de civilisation. Et on n'est pas tout à fait divorcé de l'Occident, mais on a des distinctions. Fait que ces distinctions-là, des fois, elles peuvent apparaître d'une manière plus que d'autres, mais c'est sûr qu'on a fait le grand compromis linguistique du français pour avoir la continuité de la paix et de l'harmonie. Puis ça prend encore du travail. Ça prend encore du travail pour le faire, puis c'est quelque chose, bien sûr, qu'on doit le faire dans ce point où on est rendu maintenant, puis ce point qu'on a de la divergence, ce qu'on est rendu pour avoir cette neurodivergence dans ce côté qu'on est rendu. Moi-même, vous savez, je suis centriste, là. Mais mon centrisme, par exemple, il est universel, révolutionnaire, puis il est nord-américain centré pour... Mon centrisme est vraiment nord-américain, du point de vue de l'Amérique du Nord, du Québec, du Canada, puis des États-Unis, comment on a ce collectif émergent, parce que, tu sais, premièrement, il faut le dire, comme je dis à M. Carney, mon oncle Legault, mais en tant que nos chefs dirigeants, mais il faut le dire, là, vraiment, là, en première place, en premier plan, notre intérêt principal, primordial, en première place, c'est d'avoir les meilleures relations possibles avec les États-Unis, du point de vue militaire, économique, social, économique, financier et d'autres. C'est sûr qu'il n'y en a pas d'autres. Ben, il y en a d'autres, mais en première place. Parce que moi-même, en tant qu'analyste et théoricien géopolitique, vous savez que je vis avec, encore une fois, je la parle bien simplement, bien direct, bien straight. L'Asperger's, je suis aspi, nous, les aspis, on a des intérêts spéciaux. Les intérêts spéciaux. On a les intérêts spéciaux. Fait que ces intérêts, ça préoccupe la plupart de notre temps. La plupart de notre temps se dirige vers ces intérêts spéciaux, aussi connus comme intérêts obsessifs. Puis moi-même, c'est ma trinité d'intérêts spéciaux. C'est la géopolitique, l'entraînement physique, la danse. Puis bien sûr, là, je le répète, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant, là, qu'est-ce qui se passe depuis 3 ans et demi là, dans la géopolitique. J'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant du point de vue des événements de la géopolitique au niveau international, mondial, global. Fait qu'en revenant que je suis philosophe et analyste et théoricien en géopolitique, puis que mes protocoles, mes initiatives sont fondamentalement pour le collectif de l'Amérique du Nord, qu'est-ce que j'appelle le grand collectif de la civilisation de l'Amérique du Nord. Nous autres, on n'est pas divorcés de l'Occident, mais on a des distinctions. Et ces distinctions-là vont apparaître, ils sont présents dans le sport, dans la culture, dans la géographie aussi, dans la du point de vue de la politique aussi, du point de vue de ces choses
culturelle, sociale, qu'on est un collectif émergent. Donc au Québec, les Québécois, Québécoises, c'est ça qu'on est devenus, tu sais, les Québécois et Québécoises, comme je le deviens toujours, moi aussi en tant qu'individu collectif, je veux dire, tu sais, c'est comme un nouveau, du nouveau, on n'est pas les mêmes Québécois au 17e, 18e, 19e siècle, mais les États-Unis non plus, hein. Fait qu'on a cette émergence de civilisation, puis on est une nouvelle civilisation, tu sais. Un collectif de civilisation. Donc, on a fait le grand compromis linguistique. Fait que je reviens sur l'Asperger's, l'autisme, puis c'est une petite minorité de gens, des citoyens qui l'ont. Il n'y en a pas bien des Asperger's, des Aspi. Fait que c'est moins que d'1%. Moins de la moitié d'un pourcentage, c'est 0,44%. 0,44%, tu sais. 0,44%. Pas beaucoup de gens, là. 0,44%. 0,44%, il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire qu'il y a moins d'1 sur 300. Et donc, ça veut dire que l'Asperger, c'est une petite minorité de citoyens qui l'ont. Et il y a une mutation dans le cerveau. Des mutations, c'est pluriel, là. Il y a plusieurs mutations dans le cerveau. Puis il y a même un documentaire que j'ai vu durant la COVID. Il faudrait que je le révise parce que il était tard quand je l'ai commencé à regarder. Puis c'était de la British Broadcasting Corporation qui l'ont produit, des neuroscientifiques qui travaillent avec le cerveau. Puis ils parlaient de ces mutations, puis ils disent que c'est un point d'évolution. C'est un point, c'est condition, c'est un point que l'humanité, il faut une évolution. Une évolution, c'est un point d'évolution. Ça évolue. C'est un point d'évolution. Ça veut dire qu'il y a un point d'évolution. Donc, il y a un point de l'évolution de l'humain. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Là. C'est possible, mais moi, qu'est-ce que je sais, c'est que avec l'Asperger, c'est sûr que j'ai quand même des difficultés dans la communication verbale des fois. Puis des fois, je peux être direct ou semble étrange et hors de la norme et différent, tu sais. On voit le monde différemment à cause de ces mutations, puis notre vie, notre routine, ça préoccupe autour des intérêts spéciaux. Fait que ces intérêts spéciaux, pour moi, parce que je suis un individu qui fait partie de cette petite communauté d'Asperger, c'est la géopolitique, l'entraînement physique, soit la danse et mon sport préféré, et bien sûr, le rock&roll. Je peux en chanter, j'en chante en français puis en anglais. Au quotidien, je compose des chansons parce que je suis artiste aussi, mais dans d'autres choses, tu sais, j'ai de la misère. Malheureusement, chez les Aspi, le taux de chômage est très élevé. Le taux de chômage, il est très élevé. Et aussi, la dépression, puis les tendances suicidaires. Les tendances suicidaires. Puis là, j'ai vécu ça. J'étais suicidaire, j'étais en dépression, puis j'ai traversé le Canada de côte à côte. C'est là que j'ai eu un réveil, comme une révélation. Je dis, quel beau pays, tellement de choses à faire, à voir. Fait que j'ai sorti de ma dépression. Fait que j'ai établi un esprit de corps solide avec le Québec. J'ai établi un esprit de corps solide avec le Québec. Un esprit de corps solide avec le Québec. Bien sûr, j'ai établi cet esprit de corps solide avec le Québec. Un esprit de corps solide avec le Québec. Vous êtes ma famille, Québécois et Québécoises, de côte à côte, les Canadiens, Québécois, tous ceux qui viennent nous rejoindre. Bien sûr, nos frères et sœurs dans les 50 États, vous voyez comment mon cerveau fonctionne maintenant. À cause que je suis sur l'autoroute, je vois bien sûr nos pompiers. Salutations, amour aux pompiers, donnez-leur un massage, des bisous. Puis, bien sûr, je mets ça dans un contexte de la géopolitique actuelle où que non, nos chefs, bien sûr, ceux qui sont sur l'autoroute, les autoroutes, bien sûr, les transports, les camionneurs, tous ceux qui transportent nos biens, ils sont ouverts pour l'espionnage et le sabotage, incluant bien sûr ceux qui sont la police. Il faut que quelqu'un chante pour la police du rock&roll aussi. Nos frères et sœurs en uniforme, personne n'est parfait, moi non plus, loin de l'être. Et pour le service de la sécurité et la défense et le dragon, le royaume du dragon, puis bien sûr que je fais appel. Et bien sûr, je dois chanter aussi du rock'n'roll pour mes frères et sœurs qui font leur réhabilitation criminelle. Tu sais. Faites une réhabilitation criminelle, vous changez votre vie, moi je chante pour vous.
Parce que là, on a besoin de le faire au Collectif de l'Amérique du Nord parce qu'on est en veille d'avoir un effondrement financier. Puis c'est un paradoxe que je vous parle de la solution que pour les finances publiques et bien pour le privé, parce qu'il y a bien des gens qui sont en difficulté financière. Le montant d'intérêt sur la dette publique qu'on a payé, c'est un record. Fait qu'il faut que je vous en parle. Il faut que je vous en parle de ça. Fait que bien sûr, pour le faire de ce jour ici, qu'on est rendu, le 17 mai, on est rendu que l'année passée, on a payé 46,5 milliards sur la dette publique. 1 milliard 109,0. Fait qu'imaginez-vous, là, que c'est un énorme un coût de l'intérêt seulement. Fait que c'est un paradoxe que je peux vous présenter sur la table. La solution qui est ma théorie. TRD, théorie de la refusion de la dette. Parce qu'il n'y a pas d'autre théorie que la TRD, théorie de la refusion de la dette. En principe, il pourrait en avoir d'autres. Mais, principalement, fondamentalement, c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette, qui est la solution. La TRD qui est la solution. La théorie de la refusion de la dette. C'est la solution. Il pourrait en avoir une autre de conséquence, mais malheureusement, c'est ça par conséquence. C'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. Donc, on va devoir faire l'implémentation de ma TRD, théorie de la refusion de la dette, car c'est la solution. Puis je voulais discuter maintenant. Pourquoi je me prononçais ici, c'est car l'année passée, on a payé 46,5 milliards d'intérêt seulement sur la dette publique. Fait que vous imaginez, hein, le montant de l'intérêt qu'on a payé sur la dette, ça a été tellement énorme que bien sûr, on a dû implémenter ces programmes, ces protocoles. Et bien sûr, on a dû faire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Bien sûr, vous discutez de la TRD, théorie de la refusion de la dette, parce qu'on est en veille d'avoir un effondrement financier. C'est possible dans les prochains jours, semaines à venir. C'est grave, c'est urgent, tu sais. Il n'y a pas d'autre solution, là. La TRD, théorie de la refusion de la dette, où on est rendu bien, avec bien la dette publique ainsi que privée. Tu sais, on est rendu à un paradoxe en mai 2025, l'année passée, qu'on a payé là, sur l'intérêt sur la dette publique 46,5 milliards. En 2020-2021, le montant était de 20,3. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites le calcul mathématique. Vous allez voir que c'est plus que double. 20,3 fois 2, c'est 40,6. Fait que le montant de l'intérêt, ça a plus que doublé. De 20,3 milliards. 1 milliard, c'est 9,0. Hein. C'est pas 7 ou 8, là. C'est 1000 millions, 1 milliard. Fait que 20,3 milliards, alors 46,6 milliards, c'est sûr que c'est à cause de la coronavirus. À cause de la COVID. La COVID, bien sûr. C'est la COVID, bien sûr, qui a fait. Et puis, c'est la coronavirus que moi-même, je l'ai eu. C'était comme la mort, la pestilence, la maladie. Là. Je pensais vraiment que c'était mon dernier chapitre. Quand j'ai eu la COVID, je pensais vraiment que j'allais mourir. Je suis pas mort, j'ai survécu, tu sais. J'ai survécu la COVID et c'est des choses comme ça qu'il faut que moi-même je fasse. C'est ayant survécu la COVID, là. C'est un paradoxe que je le fasse, bien sûr. C'est un paradoxe que je le fasse moi-même. Et c'est ce paradoxe-là que je sois rendu ici pour le faire, pour vous dire que la TRD, puis pour vous l'expliquer, là, la théorie de la refusion de la dette. Encore une fois, je vous encourage à garder les protocoles de santé, des antibactériens, du désinfectant, parce qu'il y a des germes, des microbes. Première chose que je fais en rentrant chez nous, c'est me laver les mains. Comme tantôt après la banque, je vais désinfecter les mains. Désinfecter les mains, désinfecter en rentrant dedans dans l'établissement. Fait que chez nous, je me range, je me lave les mains. Je désinfecte 20 secondes avec du savon. C'est important de garder ces protocoles, je trouve. Je ne sais pas ce qui a causé la COVID, mais ça aurait pu être bien des choses. Ce que je sais, bien sûr, c'est que je l'ai eu la COVID, que j'ai survécu et que je suis ici sur le terrain, tu sais. Puis je me rends chez nous, puis je rentre, puis that's it, puis ça fait un bon poème, une bonne poésie. J'ai le sac à dos en arrière de dos, ça met un peu de poids, fait qu'il faut que je me tourne un peu vers le soleil pour augmenter un jour d'entraînement du sabbat, j'imagine. Mais la TRD, théorie de la refusion de la dette, encore une fois, c'est la solution. Vous pouvez vous obstiner et dire oui, non, mais c'est quelque chose qui, ça doit ressembler ma TRD. Sinon, fait que ça doit ressembler ma TRD, la théorie de la refusion de la dette, ça doit ressembler, ça doit ressembler. Quelque chose qui doit ressembler. Ma TRD.
Ma TRD, théorie de la refusion de la dette, est la seule solution. Encore une fois, on s'est rendu à payer tellement d'intérêts à cause de la coronavirus. Les programmes, les protocoles qu'on a dû implémenter, là, ça a fait à cause que le coronavirus, qui a existé bien sûr à cause de la COVID, ça a fait bien sûr dans ce principe majeur, c'est à cause de ça bien sûr qu'on doit implémenter la TRD, théorie de la refusion de la dette, et c'est bien sûr quelque chose que moi-même il faut que je fasse dans ce point d'envergence pour le dire, bien sûr dans ce protocole, qu'il faut que je fasse moi-même. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, il faut le faire, il faut faire l'implémentation de la TRD, pour la faire bien sûr dans ce point qu'on est rendu maintenant. Parce qu'on est à la veille d'avoir un effondrement. On est à la veille d'avoir un effondrement. Cet effondrement, bien sûr, se trouve bien sûr proche de nous. Parce qu'on va devoir couper. Tu sais, comme un individu, là. Si un individu, mettons, l'intérêt qu'il paye saute, ça saute de 156 à 333, ou de 156 à c'est 312 double. 156 fois 2, c'est double. 312. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus que le double. Fait que ça serait plus que 333. Plus que 333. Fait que c'est des choses, bien sûr, qui existent dans cette conférence. 156 fois 2, c'est 312. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus que double. De 20,3 milliards au milieu macro, là, du macro de l'intérêt qu'on paye sur les finances publiques. De l'intérêt qu'on paye sur les finances publiques. Seulement, l'intérêt. C'est ça le problème. Vous voyez? En 2020-2021, le montant, c'était 20,3 milliards. Fait que conséquemment, il va falloir qu'on coupe quelque chose dans le budget. C'est ça que je demande à mon oncle Carnet. Qu'est-ce qu'on va couper dans le budget? On va devoir couper quoi dans ce budget-là? On va couper quoi? Couper la police, la GRC, gendarmerie royale. On va couper peut-être la santé. La santé, on va peut-être couper les prisons. Hein? On va couper peut-être... On va devoir couper quelque chose. Là. Couper peut-être... il y a d'autres choses. La sanitation publique, ce qui ramasse les poubelles, le compostage. Tu sais, des services publics, dans d'autres mots. Les services publics, c'est des services publics là, qui vont être affectés. Pour ça, mon rêve, c'est un partenariat public-privé. Ça le prend pour implémenter ma TRD. Puis c'est la seule solution ou quelque chose qui ressemble à ma TRD. Ma TRD, c'est quelque chose qui ressemble à ma TRD. Ma TRD, théorie de la refusion de la dette. Fait que dans ma TRD, c'est quelque chose, bien sûr, pour en faire l'implémentation, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Fait que la théorie d'intégration monétaire, c'est ma théorie qui intègre cette théorie d'intégration monétaire, qui est la théorie que les Européens ont mise en place. Ils ont mis en marché en 1990, des années 90. Par la destruction de leur banque centrale nationale, ils ont fait de l'implémentation de cette théorie, puis ont fait de la création de la Banque centrale de l'Europe. La Banque centrale de l'Europe. Et bien sûr, en faisant cette Banque centrale de l'Europe, ça fait bien sûr qu'ils ont fait de la création de cette banque. Ça fait qu'ils ont fait de la création de cette banque. Fait que c'est des choses comme ça. Ils ont fait de la création de la Banque centrale. Ils n'ont plus de banque centrale nationale. Il y a une banque centrale commune. Banque centrale commune. Une banque centrale commune. Fait que cette banque centrale commune, ça fait bien sûr que c'est une banque qui ont fait de la création, puis par l'implémentation de la théorie de la refusion de la dette. Théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette, ça contient la théorie que les Européens ont fait de l'implémentation, dans d'autres mots, qui est la théorie de l'intégration monétaire, qui est simplement la création d'une banque centrale commune. Fait que dans ma théorie, est intégré celle-là, mais pour le collectif de l'Amérique du Nord, puis les réalités du Canada, puis des États-Unis. Parce que les réalités financières du public, puis du privé des États-Unis, puis du Canada sont similaires. Fait que c'est quelque chose qui soit similaire dans ces choses-là. Tu sais. C'est la similitude. Tu sais. C'est la similitude des finances du point de vue des événements financiers et des réalités financières qui sont qui sont devenues une réalité maintenant depuis la COVID. C'est le montant d'intérêt record. Les cartes de crédit, le montant des cartes de crédit, c'est un record. Un record de cartes de crédit et de dettes. Dettes et de cartes de crédit. Les cartes de crédit, là, c'est des dettes. C'est un record d'intérêt.
C'est un record. C'est énorme. C'est énorme. On n'a pas le choix d'implémenter la TRD. Théorie de la refusion de la dette. TRD, théorie de la refusion de la dette. TRD, théorie de la refusion de la dette. TRD, qui intègre la théorie d'intégration monétaire. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, ça intègre la théorie d'intégration monétaire. Puis maintenant, encore une fois, 1 milliard, c'est 9 zéros. Là. On va devoir couper quelque chose. Comme un individu, si ça arrive, il doit couper parce que notre économie canadienne, le produit intérieur brut n'a pas doublé. C'est ça le problème. C'est à cause que si l'économie aurait doublé, comme un individu, si le salaire double, oui, l'intérêt peut doubler, tu peux quand même maintenir les mêmes dépenses. Maintenir les mêmes dépenses. Mais sinon, il va falloir que tu coupes. C'est le principe qui s'applique. Vous voyez qu'est-ce que je dis? C'est le principe financier, là, mathématique dans les finances, au micro puis au macro, c'est identique. C'est la même chose, c'est parallèlement le même principe financier du point de vue du calcul mathématique vis-à-vis l'intérêt payé, soit sur les cartes de crédit ou sur la dette publique. Comment les finances, le système est fait aujourd'hui, puis c'est pas depuis 5 ans, là, c'est depuis plus que 50 ans, là, le même, là, mais ça a évolué. Mais ça, la COVID, ça a accéléré, là, parce que les programmes qui ont dû être implémentés de la COVID, de la coronavirus, ça a fait bien sûr qu'on a dû implémenter des programmes pour soutenir la population dans le cas que la population ne paye pas son loyer, puis payer son loyer, payer les factures, payer les choses, pour le faire, bien sûr, dans la continuité. Dans la continuité. Dans la continuité aujourd'hui, tu sais. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette. La continuité de la TRD, de la société, là, tu sais. C'est pour ça que ces programmes-là ont été implémentés. Parce qu'il y a eu la coronavirus, il y a eu toutes les situations d'urgence. C'est pas seulement la seule cause, pour qu'en juste 3 ans, l'intérêt seulement double. C'est juste l'intérêt, là, c'est ça le problème. Fait qu'on je vous l'explique, la théorie de la refusion de la dette, qui contient la théorie d'intégration monétaire. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, public ainsi que privé, mon 10 000, ton 10 000, son 10 000, votre 10 000, toute la dette publique-privée, cet argent-là, on va faire la refusion. Mais premièrement, la dette publique-privée canadienne, incluant mon 10 000, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Dans la devise des États-Unis. Fait que cet argent-là, on va faire l'addition avec la devise des États-Unis. Tout l'argent, on va prendre tout ensemble avec toute la devise des États-Unis. Fait que tout l'argent, toute la TRD, on va faire la devise. La TRD. Théorie de la refusion de la dette. TRD. Théorie de la refusion de la dette. Fait que tout cet argent-là, on va faire la refusion. Tout l'argent, la dette publique-privée, on va faire la refusion. Toute la dette publique-privée, on va faire la refusion. Tout cet argent-là, on va faire la refusion. Fait que toute la dette publique-privée, on va faire une refusion. On va faire une refusion. Tout cet argent-là, la dette publique-privée, on va convertir mon 10 000, ton 10 000 de côte à côte dans la devise des États-Unis. Dans la devise des États-Unis. On va faire l'addition avec les États-Unis. On va faire la devise avec les États-Unis.
la devise des États-Unis. Cet argent-là, ça va avoir la valeur du dollar des États-Unis. On va faire la création de nouvelles monnaies. Louis, le soleil. U, point unité, A, point échange ou point universel. U, point unité, A, point échange universel. Oui. L'unité d'échange universelle. Fait que toute la dette publique-privée canadienne, on va mettre ensemble, faire l'addition, faire le calcul. Toute la dette publique-privée, incluant mon 10 000, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Dans la devise des États-Unis. Cette devise, ben, ça va être la dette publique-privée du Canada, ça va être converti dans la devise des États-Unis. On va faire l'addition avec la dette des États-Unis. La dette des États-Unis. Avec la dette des États-Unis. Avec la dette des États-Unis. Fait que tout cet argent-là, on va faire l'addition avec la dette des États-Unis. On va faire la conversion ensemble. On va faire l'addition ensemble, les mathématiques, là. Et on va faire la conversion dans la dette des États-Unis. On va faire l'addition ensemble, on va faire la création d'une nouvelle monnaie. Bien sûr, une nouvelle monnaie que ça va s'appeler Louis, l'unité d'échange universelle. L'unité d'échange universelle. L'unité d'échange universelle. On va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Fait que ces choses-là, bien sûr, qu'on va faire. La conversion dans la devise des États-Unis. Toute la dette publique-privée. Oui. L'unité d'échange universelle. L'unité d'échange universelle. Oui. L'unité d'échange universelle. Ça sera la valeur du dollar des États-Unis. Du dollar des États-Unis. Cette valeur, avec cet argent-là, on va faire bien du bien pour le public. On va rebâtir l'infrastructure du collectif de l'Amérique. Qu'avec les États-Unis, on va bâtir les 44 tunnels dans le cas d'une guerre nucléaire. Il faut les bâtir aussitôt, ces tunnels-là. Il va les construire bien vite, bâtir ces tunnels, construire ces tunnels. Et bien sûr, pour le collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, financer les gens à l'entraînement physique, financer les gens au tourisme. Parce que ça fait du bien. Moi, quand j'ai travaillé ici au Canada, mais ça m'a vraiment fait du bien moi-même. Là, fait que c'est quelque chose que je dois toujours faire mention de ces choses en principe. C'est que la théorie de la refusion de la dette, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Cet argent-là, on va le prendre de côte à côte. On va faire la refusion. Mon 10 000, ton 10 000, ton 6 000 sont le sien, la vôtre, la nôtre. Toute la dette publique canadienne, on va convertir dans la devise des États-Unis. On va faire l'addition avec la dette des États-Unis. Cet argent-là, ça va être bien sûr une nouvelle monnaie. Une nouvelle monnaie. Ça va être une nouvelle monnaie là-dessus. Et bien sûr, cette nouvelle monnaie, bien sûr, comment qu'on l'appelle? Ça va être l'UI, unité d'échange universelle. Ça aura la valeur du dollar des États-Unis. Et bien sûr, on va faire bien du bien commun. Rebâtir l'infrastructure, les ponts, les aqueducs, financer les gens à l'entraînement physique, bâtir les 44 tunnels, financer les 44 tunnels, bâtir les ponts, bâtir les ponts, et bien sûr, bâtir l'infrastructure, bâtir plus de centrales d'Hydro-Québec, faire bien des choses pour le public, pour le privé, pour le public, et ce que pour le privé, tu sais, c'est quelque chose, c'est un partenariat public-privé. Mon rêve, le royaume de la déesse qui danse pour faire l'implémentation de ma trinité de théorie, pour la création de ces deux institutions de partenariat public-privé. L'armée de la déesse qui danse, soit la Ligue de danse de l'Amérique du Nord intégrée pour l'environnement, et bien sûr l'armée du dragon. L'armée du dragon. L'armée du dragon, bien sûr.
la Ligue de sécurité, service et de défense, les légions. C'est prêter allégeance, légion, vous êtes famille, puis le dragon. Pour la SSD seulement, je salue un peu les Manitoba, mes concitoyens, frères et sœurs, ou Manitoba, mais Manitobaouins du Manitoba. Je leur envoie un peu d'amour du Rock&Roll, c'est des temps durs de leur feu, fait qu'il y a des feux sauvages, fait que je dois leur penser un peu de Rock&Roll, puis je leur envoie un peu d'amour de ce côté, puis hey, s'il vous plaît, mettez ça dans le recyclage. Laissez pas ça de même ici, dans la rue de même, tu sais. Faut qu'on fasse notre effort aussi, là, tu sais. Fait que... Puis prudent sur la route, hein, parce que je suis dehors, là, je suis dans le public, fait que j'ai des responsabilités additionnelles moi-même. Hein. J'ai des responsabilités additionnelles moi-même. C'est des choses comme ça qu'il faut qu'on fasse. You know. That's what it is. And c'est des choses comme ça. Et bien sûr ici, pour le voir, pour le croire, mais on fait ça beau noir et blanc, beau noir et blanc. You know. C'est un beau noir et blanc, you know, ça. C'est des choses comme ça. C'est des choses avec lesquelles que je vis moi-même, tu sais. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, quelque chose de similaire, c'est ma théorie ou quelque chose qui ressemble. Ma théorie, on est proche d'avoir un effondrement financier, là. Vous imaginez que c'est un effondrement financier. Moi, je dois te dire la gratitude. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai payé mon... Et puis, il faut qu'on fasse, États-Unis, il faut qu'on fasse l'implémentation avec les États-Unis aussi. Parce que c'est la situation financière, économique, publique, privée, c'est la même chose avec les États-Unis. Avec les États-Unis. Avec les États-Unis. Avec les États-Unis. Fait qu'il faut qu'on va faire l'implémentation de ma TRD, théorie de la refusion de la dette, et faire un grand recensement. On va faire un grand recensement inventaire de toute l'économie. Un grand recensement de ce qui s'est passé depuis 2000... un grand recensement, voir les citoyens qui sont arrivés depuis avant la COVID ou depuis février 2020, depuis avant la COVID 2020, depuis avant la COVID 2020, puis 2017, puis pouvoir servir dans les deux institutions de partenariat public-privé, soit l'armée de la déesse qui danse et l'armée, bien sûr, du dragon. Il va falloir faire ce partenariat public-privé, donc c'est ça qu'on va faire. On va faire la TRD, théorie de la refusion de la dette, TRD, théorie de la refusion de la dette, la TRD, théorie de la refusion de la dette. C'est bien sûr ces choses qu'on va faire avec la fondation de ces deux institutions de partenariat public-privé. Je ne pas de pollution par terre. C'est bien sûr, on va faire bien sûr le grand recensement. Le grand recensement, bien sûr. Ce grand recensement, on va avoir pour plusieurs méthodes, par plusieurs principes, pour voir qui peut servir dans les deux institutions de partenariat public-privé. L'armée de la déesse qui danse et l'armée du dragon. Il va falloir ici que je fasse attention pour qu'il recule, tu sais, pas que je passe ici. Fait que ces choses-là qu'on va faire. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, on va faire l'implémentation de ces protocoles. Et ici, on va le faire voir. Oh, le pain est parti, il y avait du pain tantôt. Ici, oh ben oui. Je ne vais pas prendre aujourd'hui, mais quelqu'un qui met, je vais dire merci. Peut-être. C'est pas ouvert. Je sais pas. Vu la base des plantes, là. Peut-être. Source d'oméga 3, margarine. Et je vais la prendre, merci. Je suis en crise financière, là. J'apprécie ça, là. Je sais pas, là.
Ben, je viens de voir que c'est meilleur avant 2013. Là. Mais je sais pas si ça a expiré. Là. Je sais pas si c'est encore bon. It says best before 2011, November 2023. C'est encore bon. Vous voyez, parce que j'étais en crise financière, because I'm financially stressed, I guess I'm gonna take it, but say, I don't know how much it costs. I'm gonna have to check how much it costs. It says gold, 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 but made with plant-based oils. Kind hearts fund you buy, we donate, but we sell Canadian, but it says best before 2023, so it's more than a year, but best before date is usually it's good a year after. C'est à peu près bon un an après. Peut-être un an et demi, mais ça a été ouvert, fait que je sais pas, je vais sentir. I'm gonna smell it. It's good. If it's still good. So it smells kind of good, to be honest. It says best before 2023, November 7th. Meilleur avant 2023, Novembre 7. Fait que it's more than a year. It's more than a year. C'est plus qu'un an. More than a year. More than a year. C'est plus qu'un an, you know, so that's what it is, you know. Ultimate. That's what it is. C'est ça. Best before May 11th, 2017. 2023. Best before 2023, meilleur avant. But it's 11th. That's November though, because it's the year, the month, and the date. So this might be still good, although it's best before after a year. Plus qu'un an. Parce que ça fait plus qu'un an et 3 mois là. Ben là, on est en mai déjà, fait qu'un an et demi, a year and a half. Un an et demi, a year and a half. A year and a half. Our children, mes enfants. So that's about it with that, and that's how we're gonna go to get that rock and roll, and I guess it cracked it. So that's gonna be with that, and shoulda, coulda, woulda, slipped out of my hand, and it cracked, you know. So I'm gonna have to transfer it once I get back to my headquarters. So that's gonna be some rock and roll. With that, it cracked, it slipped. It happens. Ça arrive. I'm gonna salvage some. I should have put it in the. Maybe it's a nomen. Maybe it's my clumsy Asperger's. Peut-être un sing ou mon autisme, mon enfant. C'est tombé par terre là, juste là. So it cracked. I guess things broke, but I have some dirt on it now. So just gonna take some scoops, and the rest I'm just gonna, you know, because it might not be still good, because it might have, it's best before. Usually it's a year, but now it's been more than a year and a half, almost a year and a half, eh? It's been a year and a half, and some days a year and a half, un couple de jours, plus qu'un an et demi, plus de jours, fait que c'est quand même malgré, ça dépend que ça a été gardé dans le froid, blablabla, mais I don't know.